le lenaneo la temo le tlotlo. Lekgotla la SADC le bolotsa letsholo la malatsi a le 16 a ntwa kgatlhanong le kgokgontsho ya bong le bana. Go tlhabolola metshameko go tswa ko moding go ka rotloetsa kgolo ya motshameko wa chess. Wetsong ka mogele a re simololela ka gore balemi ba rotloediwa go inakanya le lenaneo le lešwa la temo le tlotlo le ha dipula di le butsana. Kopo e dirilwe ke Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi jaaka ne a etetse banni ba lerala mosong ono. Ke ikantse Khumalo. Letsema le setse le boloditswe mo lefatshe leno ka bophara meluba le dipula tse di butsana di tlogetse balemi ka dipotso tsa gore a mme ngwaga o batla kgona go ba tema. Tautona Masisi a re le fa seemo sa loapi se bakile komelelo fela balemi ba seka ba kgwebega marapo a re ba ikwadisetse lenaneo le le ka ba thusang go tlhabolola temo ka dipalo tse dintsi la temo le tlotlo. Batho ba kgaolo e ba kgopeng le tse di mo tikologong ke balemi a ke re la lema ga ke re ba bangwe a se balemi le lona la lema ke go tla go le rotloetsa le go tlhomamisa gore lenaneo le re ne re le ribolola maloba ha re le kokanye la temo le tlotlo le bona bogautshwane. Ikwadiseng ke bua ikwadiso yana le ha go letsatsi yana nako e tsamaile mo go tlhobaetsang ebile go tshwenya ka gore re mo ngwageng wa luba mme kana gore ga go itlhobogwe hela ka gore pula ha eyo ga go itlhobogwe ka gore go letsatsi sengwe se tla lekega mme e tla ta nako ya gore gongwe re bege re re nako e tšhaile a re sa tlhola re senya madi. Banni ba kgaolo ya lerala ba iteetse le go fi ditlhabololo tse di fetotseng selebego sa kgaolo ya bone ga mmogo le tse di akareditsweng mo ditogamaanong tsa puso. Ke leboge goromente wa gago mo dithabollong tse re di itemogelang ka matho a rona ebile re le basupi jaana gore sepatela se re sa bolong go lla ka sone kana go bua ka sone go diragetse ra ka hatase ga goromente wa gago gore go bo go supagetse gore ra go agelwa sepatela ra etso ke re ke lebogele dithabollo tse dintseng jalo. Ra etso go bapegela le motse wa Lerala go na le Martin Street border mme ga o bapisa Martin Street ta mongame go dipolase tsa Batswana ba basweu ga go motlhofo gore bodiredi jwa itshireletso bo bapele mo hapha wa noka bo lekole mololwane ka sebele ne re kopa gore ebile ke a tlhaloganya re itse gore o tautona yo o rerang gongwe o rome bana ba gago ba go dira morero wa gaphegileng le bora dipolase ba bapile le molelwane gongwe go katolose bodiredi jwa itshireletso bo kgone go lekola noka bo sa kgorelwe ke tsone dipolase tse mongame. Tautona Masisi ya re ke maikaelelo a gagwe a go tswelela le kudisa Batswana lefatshe ka bophara ka mananeo a puso ya gagwe le ditlhabololo tse di tla dirwang go tokafatsa matshelo a bone. Ke Kantse Khumalo, Botswana Television, Gaborone. Re sa lefo Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kgadile a menne phatla dikgang tsa dipolano le go thupiwa ga batho tse di tsweletseng ka golela pele mo lefatsheng leno. O tsweletse a rotloetsa setšhaba go thusa mapodisi ka ditlhotlhomiso gore batho ba ba dirang seo ba tle ba lebisiwe molato. Tautona o buile se ko phuthegong ya kgotla ko Lerala. Ke letleletswe Somolekae. Go lobaka jaanong setšhaba se ntse se aparetswe ke lefifi la go thupiwa ga batho ba morago ba fitlhelwang ba tlhokafetse bangwe ba gopetswe dirwe go ya go dira dipheko.
boeteledipele jwa lefatshe leno jwa kgala bo sa kgwemathe masula ao ba supa fa go le botlhokwa gore setšhaba se tshwaragane go lwantsha dikgang tsa mofuta o ka jaana di kgobera kagiso e lefatshe leno le tlwaelesegileng ka yone. Ra patelesega le botsadi ka go harologana ga rona le ka maemo a rona gore kgale yaka ke kgala ke menne phatla mokgwa o ne Minister Musi a bua ka one wa go akanya gore go hetsa botshelo ba motho ke bone botlhale ebile ke gone ya ka le wena o itshinkela botshelo. Go botlhoko ke kgale mokgwa gore setšhaba e re se bona go iragala matlhokwana e ba tlhosetsa molelo le bone. Batsadi re tlhasetswe ke dipolao tsa bana, ampo tsa bana, tsa bananyana, tsa bagolo, tsa eng. Mme le gore tota dipolao tse gate go irwa go a ithatagadiwa. Mme nako le nako ha ke amogela diripoto go tswa ko mapodising go umakiwa dingaka tsa Setswana, go umakiwa baruti. Banni ba motse wa Lerala ba bua ka matshwenyego a bone a bontsi a neng a amana le borukutli mo motseng. Ke kopa gore o re lalletse mme Maatsile go rate mo kgaolong ya ga o bana bo mme ba dijale tse ditshweu ba thona be bothoko jaana ra aparetswe ke dikgang tsa gender based violence re le bo mme le bana ba basetsana gongwe ha ka taga ka botsadi ja gagwe le bogolo ja gagwe ra di buisana ra di kopanela ra mo itekudisa re ka robalwa ke dithoko. Re na le bana ba itela le gore ba faila form 3 itela le gore ke bone ba eleng gore Khosi Moroka o lela ka bone a re ke bone ba thoka tsebe ka lebaka la gore ga bana se ba se dira. Ga re roba le tautona ga re reetse di radio tsa rona di TV tsa rona ka lebaka la modumo o teng. Bana ba setse ba bolani ebile ba bolaile ba bangwe mo go tsone di bara tsonetse engwe gone ha pele ga yone khota eo le mo go yone tautona e. Bana ba ka nna ba bedi mo ngwagong ono ba setse ba latlhegetswe ke matshelo a bone a eleng gore ba bolaelwa teng gale e le ka ntate a modumo. Setšhaba se rotloeditswe go nna le seabe mo go tlhomamiseng tshisibalo ya lefatshe leno ka go netefatsa tshireletsego ya botlhe batho ba tshela mmogo ka kagiso. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television. Mo palamente wa Molepolle South yo gape e leng tona mo lephateng la ofisi ya ga tautona Reka bo Morwaeng o kgadile a sa kgwemathe a wa supa fa puso e tshwenyegile ka go nyalla ga batho mo lefatsheng leno segolo jang ko Molepolole. Mo palamente o bile seo ko parlamenteng mo tsatsing la maabane wa abetsweng Polobusi ka pego. Motse wa Molepolole wa aperwe ke dikgang tse di gakalang tsa go nyelela ga batho mme re fa ba bonwang teng ba fitlhelwe ba tlhokafetse. Bošeng jaana go ne ga tsoga dikgoberego tse mo go tsone di kagwa le malapa mangwe a jelweng ka molelo go ngoregela dikgang tsa mohuta o. Moparlamente wa kgaolo ya Molepolole South Reka bo Morwaeng a re seemo se se a tlhobaetsa ka batho ba tlhokafala fa bangwe ba tshela ka letshogo. Ra lemoga gore dikgang tsa GBV di ntse di teng ra utlwa gore bangwe ke dikgang tsa GBV mme ba bangwe go na le menahune ya gore ba jewa ke batho ba ba bidiwang boraboko ka re gatwe mme ke re seemo sone se re le ba Molepolole ga se re robatse seemo sone se re le ba Molepolole ga se re itumedise. E re ka seemo se se baka go tlhoka thitibalo mo setšhabeng ka se latlhegelwa ke masika le ditsala re Morwaeng go kgadile go tsosa dikgoberego ka seo se se maleba a re setšhaba se tshwanetse sa tlogela molao go dira tiro ya one mabapi le go nyelela ga batho. Kopo ya me ke gore re se ka ra tsaya molao ka matsogo a rona ba e leng gore re hitlhela seemo se ntse ana mo dikgaolong tsa rona a re tlogeleng mapodisi ba dire tiro ya bone re bo re ba thuse go senya dithoto ya ka re di sentse re itshenyeditse ko Molepolole ga go a re thusa ka sepe a re tlogeleng mapodisi re bo re ba thuse batho betso.
re sa le foo re morwaeng a re tla re kgwedi eno e le 30 kgosigadi wa boraro wa bakwena a boile morafe kwa kgotleng kgolo ya Molepolole mabapi le dikgang tse tsa go nyelela ga batho. Wa Betswe Polobusi, BTV News, Gaborone. Mo thusatona mo lephateng la dikgaolo le tlhabololo magae re Mabuse Pule o gotlhile mekgatlho ya ditshwanelo tsa bana go simolodisa dithulaganyo tse di tla itebaganyang le go tlhatlhelela batsadi segolo jang ba banana ka kgodiso ya bana e lolameng e tla agang isago ya bana. Re Pule o tlhalositse seo fa le kudisa babegadikgang ka dikgang tse di amang ditshwanelo tsa bana go boletswe mang boitshwarelo ka pego. Jaaka mekgatlho ya ditshwanelo tsa bana le bana le seabe ka go farologana ba semeletse ka go rarabolola le go lwantsha kgwetho e bokete ya go gatakwa ga ditshwanelo tsa bana ke bao ba ba gaufi le bone. Mothusatona o santse a na le tumelo e ntsi ya gore seabe sa motsadi mo kgodisong ya ngwana se le maleba ka jaana go tshwanetse gore ngwana a gole a itse ditshwanelo tsa gagwe le boikarabelo jwa gagwe. We don't want to talk about children alone, but they are prevalent. But they have to be, mixed with responsibilities, which means we should not only be preaching rights, and we don't talk about it. Because if we do that, we're going to create a gap within the children themselves. Because children should also be taught how to be responsible. We should actually teach our children how to grow up responsibly, teach them the language, teach them some cultural taboos, and equality parents to really work with their kids to grow them into responsible citizens of this country. One of the findings, one of the main themes that come up while analyzing our data is around violence and abuse. It is 29% of the data that we get that have a link to this specific topic, physical and mental health. It's 34% of the contacts that come in that are related to this specific theme. Go na le maiteko a dirwang ke bana le seabe go tlhomamisa gore dikgang tsa kgatako ya ditshwanelo tsa bana di wela tlase dithuso tsa madi go tswa mo makalaneng ka go farologana ke nngwe ya maiteko ao. Le fa go ntse jalo maiteko ao a santse a sa lekana. We're also concerned about the budgetary allocation, the entire SADC region, which we have found it in most cases to be inadequate. Even here in Botswana, for the past years, we have done a budgetary analysis to see how much money goes into child care. Mogolane mo mogatong wa ditshwanelo tsa bana wa SOS re motshwari kitso o ne gape a tlhalosa fa kemonokeng e kileng a boele teng go tswa mo dikhamphaneng ka go farologana e wetse tase ka 40% ha e sa le segajaja sa COVID-19 mme fela o ne a gatelela botlhokwa jwa go tshwaragana ga makalana a ikemetseng le bana le seabe bothe fela go taka ditharabololo tsa senela ruri gore kwa phelong ya letsatsi ditshwanelo tsa bana di bo di tsewa tsia. Go boletse mang boitshwarelong Botswana Television Gaborone. Morago ga gore banni ba Charles Hill ba wele ke suru sa letlhoko la metsi ngogola morago ga gore go lemogiwe fa sediba se seno sa morafe se kgotlelesegile selelo sa bone se solofetse gore se bo se fedile mo kgweding tse 3 jaaka company ya Golden Pumps e sa tswa go abelwa tiro ya go goga metsi go tswa ko Qanagas go ya Charles Hill Lesego Mokwaisi. Motse wa Charles Hill o na le sebaka se se fetang ngwaga o ntse o sokola ka metsi mme jaanong ba koporasa ya metsi ba ba lefa mo kgotleng ya Charles Hill go tla go rola rakonteraka yo filwe boikarabelo jwa go dira tiro ya go goga metsi go tswa kwa motseng wa Qanagas go goroga mo motseng o. Puso e lemogile ka lemora le le tshwenyang ka kwano morago ga sediba se ne re bile thata mo go sone se se metsi mantsi se se la go kgotlelesega. Mme ka ile puso e kgathalang e sa dumelang gore Motswana a metsi a sa itekanang ya tsa bone boikarabelo ja gore go nne le thulaganyo ene e tla re tsela metsi go Qanagase ya tisa mo Charles Hill Makunda. Tiro e ba gaetsho ke ya kgwedi tse 6 months mme ke emergency project so tshologelo ya rona ke gore e re pele ga 6 months kana within 6 months tiro e be e weditsweng me tiro e re hile kontraka tsa Batswana e le molao gore o setse morago gore re tshwanela ke gore re hire Batswana re tlhame ditiro
mme rona re le ko polase re dirile jang yaanong sologelo ke gore le bone ba tle go tlhama ditiro kwano go gile jone jwa supa fa bo itumeletse tiro e le sengwe hela ba gaetso lephata ha e re selo se seo le tswelela ka go le lekudisa gore re tla nna le bothata jwa metsi re tla nna le bothata jo ba tsena mo lekgotleng ba lekudisa bokgosi ke tiro e ntle ba gaetso e re tshwanetse gore re e lebogele mme ebile ne e dira gore le bana ba lona jaaka ne ke bua ka makhanselara ba eme ka dinao ba bona gore ba ka thusa ka ditswampelo ka tsela e ntseng jang ke selo se e le gore ra se lebogela motsamaisa tiro nyora tsa tshotego mme motha o gorogile o bile ke moruti mongwe yo ka sekimwe ka leina motha o gorogile wa gore dipaakanyo di goroge ke nako ya gore re itumelele puso ya letsatsi gobane e nne ya nna le go rekegela selelo sa rona re le ba motse wa Charles Hill ya bona go tshwanela gore mo nako ya gompieno go ba go ka nna le tshiamelo le tshiamiso ya gore setšhaba se siele metsi rakonteraka o setse a roletse tiro e mo kgweding e fetileng mme tsholofelo ke gore tiro e wele ka kgwedi ya Mopitlwe mo ngwageng o o tlang Lesego Mokwahisi BTV News Charles Hill le kgotla la SADC le letseletshegeditse moletlo wa go simolola go tsenya mo tirisong bukana ya ditsamaiso tsa merero ya tsa bong kgotsa Gender Mainstreaming Resource Kit e tla thusang bakwaledi le maloko a mafatshe go sekaseka dikgang tsa tekatekanyo ya bong mothusa mokwaledi mogolo wa SADC Dr. Judith Kaitera a re bukana eo e tla rotloetsa tekatekanyo ya bong le go akaretsa batho botlhe segolo jang bomme mo ditlhabololong go rata Moranyane ka ngwaga wa 2008 sedirisiwa sa SADC Gender Mainstreaming Resource Kit se ne sa amogelwa jaaka kaedi e tla thusang mo maitekong a kgaolo ya borwa jwa Aforika go dira gore go nne le tekatekano ya bong sedirisiwa se nang le dikaedi di le 10 se ne sa simolodisiwa maabane mme mothusa mokwaledi mogolo wa SADC a re mebuso le makalana a ikemetseng ka nosi a tshwanetse go beeletsa mo itsholelong ba sa lebale tekatekano ya bong of implementing the mainstreaming of gender in the various sectors of the economy, be it in industrialization, be it in agriculture, food security, mining, any economic sector. We need to mainstream gender. And this we are emphasizing. If you look at our theme, it's saying invest. That's the key word. So we are encouraging governments, we are encouraging private sector, development partners to invest in economies but with gender in mind. We must mainstream gender. Wherever you find men, let's make sure women are also taken on board. So in the next 16 days, we want to preach the gospel of encouraging men to work closely with women and there's respect to both parties in order to ensure that there is sustainable development in the SADC region. Phokgontsho ya bong ke nngwe ya tse di santseng di tshwenya ka jalo sedirisiwa se sa Gender Mainstreaming Resource Kit se tla thusa mo go fokotseng dikgang tsa go nna jaana. It demonstrates the entry points to say if you are to address gender issues within that sector, what are the key things that you need to look out for? If you are not, you need to look at how are women and men engaged in that particular sector. Are they benefiting accordingly? Are they all participating accordingly? This toolkit gives you that guidance to say how do you establish that? How do you assess your programs to make sure that you see if everyone that has to benefit is benefiting? Then it also takes you a step further to say, now if you have identified these gaps, what are the key strategies to use in order to promote whoever is left behind, to promote? Kit is a guideline for both member states and the SADC Secretariat, and it is aligned to the revised SADC Protocol on Gender and Development. It has thus been developed to provide a step-by-step practical guide on gender mainstreaming to each of the key development sectors across the region. Letsatsi la lesome le borataro la segoposo sa letsatsi la kgokgontsho ya bomme le bana le simolotse ka kgwedi ya Ngwanatsele e tlhola malatsi a le 26. Go rata Moranyane, BTV News,
Gaborone. Makastrata wa kgotla ya ditsheko ya extension 2 mono Gaborone Queen Mwanga wa amogile basekisiwa wa itse kanata motlamedi moreri le o fentse maruping sebaka sa go tswalla ba letetse tsheko kontle ga kgolegelo. Tshwetso ya Makastrata Mwanga e tla jana a sena go bona basekisiwa botlhe molato wa go thuba le go kgothosa lepodisi ba tshaneta betšha mme ba moamoga dilwana tsa ntlo kwa lelwapeng la gagwe ko mogong. Unkutlule Thamagae ka pego. Bangwe ba basekisiwa ba akaretsa wa itse kanata motlamedi moreri ga mmogo le o fentse maruping ba ntse ba letetse tsheko e kwa ntla kgolegelo fa bangwe e bonthapelo Ramakwedi le Thato ke Naope ba ntse ba tshegeditswe. Makastrata Mwanga o na tlhalosetsa basekisiwa botlhe gore o ba bone molato mo melatong yotlhe e ba e lebisitsweng ka ba bosekisi ba supile go sabeletse gore basekisiwa ba ne ba kopanetse go kgothosa le go gobatsa batsaneta tsheba. Makastrata Mwanga o ne a laola gore wa itse kanata motlamedi moreri ga mmogo le o fentse maruping ba ba ntseng ba letetse tsheko kwa ntla kgolegelo ba busediwe mo kgolegelong mme a laola gape gore basekisiwa ba tsewe meriti ya menwana botlhe. A re mabaka a basekisiwa a gore ga ba ipone molato ga utlwale ka jaana go supagala fa go nnile le puisano le thulaganyo e netameng e ba neng ba e dira mo kgothoseng lelwapa lengwe ko motseng wa Mankgodi mme morago ga moo ba fetele kwa motseng wa Mogonye ko ba neng ba kgona go tlhasela go gobatsa le go amoga batsaneta tsheba yo o dirang e le lepodisi. A re basupi ba puso ba nnile boikanyego mo go ntsheng masupi a bone ka mosupi wa ntlha e leng batsaneta tsheba a kgonne go tlhalosetsa lekgotla ka fa basekisiwa ba dirileng ka teng mo boisigong jwa kgwedi ya Motsheganong e tlholagane monongwaga fa ba ne ba mo tseneletse. A re basupi ba bangwe ba tlhaloseditse lekgotla ka fa ba itseng basekisiwa ka teng le ko ba neng ba rekisa dilwana tseo teng. Makastrata Mwanga o ne a laola gore tsheko e tsene kgwedi e tlang ya Sedimonthole e le 12 ko basekisiwa ba tla tlhalosetsang lekgotla mabaka a tshwantseng la sekaseka fa le ba atlhola. Gone ka di 12 lekgotla le tla atlhola basekisiwa. Unkutlule Thamage, BTV News, Gaborone. Go kopana ga maphata a dipagamo le ditiro tsa ditlhabololo le le neng le itsege ka lephata la dikago le matlo le bakile diphetogo tse di molemo mo ditsamaisong tsa Mohama wa tsa kago. Se senotswe ke mokwaledi wa lephata leo Re Kgakgamatso ke sa jwang a tlhalosa fa Mohama wa dikago e lone o tla megang thata Yengemali Moyo. Lephata le itebagantse le go tlhomamisa ditlhabololo tsa dikago le dipalamo tsa maemo a ntlha ebile e le tsa sennela ruri go godisa itsholelo. Le fa go ntse jalo diphetogo tse di tlang morago ga ditshekatsheko le merero e dirilweng ngogola go bolelwa fa di tla ama thata go kabakanya babereki ba Mohama wa dikago. Ke ka moo bodiredi bo kopiwang go nna pelotelele le go atla diphetogo tse go diragatsa maitlamo a lephata. And the changes only according to the latest version of the draft structure is within the infrastructure sector. And this is logic, like I was saying, we were joined by another sector being the transport, which is heavily involved in infrastructure development, infrastructure planning, as well as infrastructure maintenance. And it came and found the ministry in existence already with another volume of infrastructure activities within the public works or the build works. So it was necessary when we were to reconfigure ourselves to look at what was really coming through to us from the other sector or from the other ministry. Baemedi ba mekgatlo ya babereki ba ne ba ntsha megopolo mabapi le gore diphetogo tse di ka dirisiwa jang go ka tokafatsa maduo mo ditirong. Jaaka ne re bona structure se se bodi ba bantsintsia. It means gore bontsi ba batho ra go transferiwa go dikgaolong tsone tsa district. And
kopo ya rona jaaka mokalengwana a bua ke gore a re amogele di-transfer. The other one e le tshwanetse go bua ka yone ba gaetsho ne le yone e le gore pele ga structure se se dirwa re na le di-gap tsa di-scale yaanong mo structureng se sešwa se digepe tse di tswetswe ba gaetsho go ete go ne le dikgang tse gore ga ngwe thulaganyo tse dintsinyana ga di diragala bangwe ba latlhegelwa ke ditiro ke dilo dingwe tse reng gore ga re nke re batla re eletsa go bona di diragala mme ke le sologetse ke re ga gona ope o tla latlhegelwang ke tiro mme ke be ke le rotloetse gore jaaka go tabe go diragala gore o ka nna re ka mosobo gote wena ga o a kwa o se ka gana go tsamaya o dumele gore o tsamaya ka gore ke tiro ya mohiri o rile a re ena kgwedi hela o tla go duela wena bo gore o tla mmerekela tsamaiso e ntšha e tla tsenngwa mo tirisong ngwaga o tlang ka moranang mme go solofela e tla nna sengwe se se tla hegosang thata ditlhabololo tsa lefatshe leno Yengemele Moyo BTV News Gaborone. Ratoropo wa Selebephikwe re Lucas Modimana o rotloeditse banni ba kgaolwana ya Botshabelo go thama dikoporasi a tlhalosa fa dikoporasi di ka rarabolla matshwenyego a lehuma le tlhoko la ditiro ka go busetsa itsholelo mo banning. Ratoropo wa tlhalositse se mo phuthegong le banni kwa kgaolwaneng eo Mamusi Siska Kapego. Puso e rotloetsa beng gae go nna le seabe mo kgolong ya itsholelo le gone go busetsa dithata tsa itsholelo mo go bone. Go supagetse fa go thama dikoporasi go kanwa ga moro mme Motswana mongwe le mongwe a iphitlhela a na le letseno go itshetsa le ba masika. Toropo ya Selebephikwe ke nngwe ya tse di nang le metswedi e mentsi ya go ka dira madi le go thama mebereko mme keletso ke go bona banni ba latela metlhala ya khumo. From 2019 kganye ya letshoko la ditiro kganya ya lehuma kganya go tlhoka go lekalekana ka itsholelo e tlhoka re boeleng go kganya dikoporasi re tshwaetse ke buile mo kgoteng yone ya rona ya Botshabelo ga le gakologela ka totomae ke buile ka sepatela sonese se e leng gore batho ba tile ko ofising ya rona ba re ba se rekile ba eta mo kgoteng yone ya rona mme gone re buile ka yone gore a re tshwaraganeng ka koporasi re tseng dithoto tse ba di tsere mme ga go leite bone ba batlang ba jaaka ba sepatela ba rekileng sepatela se tswetswe re šhime dikoporasi tse o ne o supa gore e ka re go na le mothalanyana a ba bangwe ba nanogeng ka pele ba koporasi ba go batla di-ambulance ba teng ko go rona re ba kopanya le ba sepatela ba saene tumelano ya gore rona yanong re le koporasi re tala sapola ka di-ambulance le yone puso tota. Kgaolo ya Botshabelo e nang le palo e kwa godimo ya batho e itemogela letlhoko la metsi ntle le matshwenyego mangwe. Re baemedi ba khansela re le bathano le mabidisi ba le bathano rothe re sopo sengwe ha ke ba bitsa re kopana gore re bue ka tsa motso wa rona ga gona mathata re dira jalo re a buisana mme ebile re a naelana re nna mo Botshabelo ma go gona le metsi mme re thola ka lenyora ya ha ka bona motšhini hela mo seu hela o hetano e tsira ba go ile hela lo ta thola re ile go thola go sena metsi ba di ofisi tsenetse re kopang dipambisana kwa go tswane a ko ba re thohaletse gore re ha rapla re kgone gore re ratege re itse re sekgwa se sa reng jaaka le bona mephato e meraro yo e tswetswe ga re leloka gore botsadi le ame ka dinao le katle le nne le disitse ka gore ha o sa dire jalo ngwana wa go iphithela ngwe go tanga se go form 1 se go form 4 yo a se go UB kana go tertiary. Le fa go ntse jalo maphata ka go farologana ba tlhalosa fa le maikarabelo a bone go isa ditlamelo kwa Batswaneng. Rona re ikemiseditse gore bao ba ba sa kgone go tlhaloganya sekgowa ba te ko ofising ya rona re te go ba filela difomo ke ete ke nne ke tlhalose mo diphuthegong tsa dikgota gore ha le sa kgone go ta ko ofising le re founela le re bolelle re ta le lata. Yone ga ile gore ke a long term re irile mo eleng gore ga te re tabo re zona Botshabelo zoning ke gore re tabo re dira mo eleng gore ke di sector metsi a taba a tsena mo sectoreng a tsena mo sectoreng so go ga teng go a go itsa gore e re bankanya go ngwe ka Botshabelo o tla ba sa short metsi. The town council has allocated 40 million pula for an internal roads infrastructure projects, urging locals to take a leading role in its execution. Mamusi Siska, BTV News, Selebephikwe.
ra toropo wa Francistown re godisang Radisigo a re sepatela sa Nyangago se tla tlhabololwa mo ngwageng o tlang wa madi re Radisigo yo neng a bua mo polosemosong ya bokopano jwa makhanselara a re madi a ka tshwarang 45 million pula a sekegetswe fa thoko go tla go ntšhafatsa sepatela seo mo ngwageng wa madi wa 2024-2025. Abigail Madorobo. Honorable Councillors, as you are well aware, Nyangagwe Referral Hospital is overdue for major refurbishment since it has never been done since the establishment of Patala Sarunaka Ngwakwa 1989. We are therefore grateful that 45 million pula has been budgeted for the hospital in the next 2 financial years, which will go a long way in uplifting the face of the facility. The accident and emergency department, the laboratory, and all the major wards will benefit from this development, honorable councillors. Due to persistent water shortages, a second water shortage tank at estimated cost of approximately 2 million pula will be provided. I'm proud to announce that the laboratory facility in Nyangago Hospital has been assessed and passed the preliminary assessment, qualifying it to retain its full accreditation status. This means our lab offers high standard operation delivery results that can be trusted internationally. Sebaka ke sa gan Tebogang se metlela gore nela dikgang tsa metshameko Ntebo Khomoso Emma o teng wa tsoga ke ke teng ke a tsoga mme okay tla ke nele Botswana dikgang tsa metshameko Botswana etso nka bogela ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight ke bidiwa Tebogang se betlela le khotla la Botswana Football Association ka tshwaragano le la FIFA ba letse kgaolo ya Nhabe lenaneo la Football for Schools le itebagantseng le basimane le basetsana ba dingwaga tse di ka fa tlase ga lesome le bobedi go ba thusa mo go tsa thuto ditlhabololo le maele a botshelo ka kakaretso lenaneo le ke maiteko gape a lekgotla la FIFA a go leka go tswala sekgala magareng ga mafatshe a sa tlhabologang la tlhabologile mo go rotloetseng kgwele ya dinao go tswa kwa moding Anthony Tobogang. Lenaneo le la go ruta bana kgwele ya dinao kwa dikolong le simolodisitswe ke lekgotla la FIFA e le maitamo a go thapolola serodumo sa kgwele ya dinao lefatshe ka bophara segolobogolo mahatshe a Afrika le Asia. Lekgotla la Botswana Football Association le roletse motse wa maung lenaneo le se e le maiteko a lone a go godisa talente ya bana mo motseng o ka go ba fa maele a kgwele le dikitso ba sa le bannye. Re tsile ka kwano go tla go rola lenaneo le lenaneo le ke lenaneo le leng gore le simologane go FIFA e le gore FIFA e lemoga ga gona le gap e tona ga gare ga mahatshe a tlhabologa mo kgweleng ya dinao la tlhabologileng ba bua jalo ba lebile gore ga re ya World Cup every time re soletse go bona Germany re soletse go bona England the same countries throughout. Lenaneo le tota maikelo magolo a lona ke gore re simolle bana ba le banyenyane gore ba kgone go goroga ko bana ba mahatshe a mangwe ba gorogang teng le bona ba bone di-benefit tsa football. Really, Minister of Education, we are going through a transformation. We have from the traditional content-based education to outcome-based education. And the core, more outcome-based education, is to facilitate learners, or remotivate the talent, new knowledge, and activate their dreams for by achieve the Bogogi le bokatisi ba kgwele ya dinao ba motse wa maung ba supile ha ba itumeletse lenaneo le mme ebile ba tla le tshwara ka manonthotho go le godisetsa talente ya ka moso. It's an opportunity for partnership. I want to say about also he tell like I say he tell la bonte tota mo banim. Re bela ra ri ana ra simol. O ka nna botlhokwa e ka re hapele hadi. E be le gore launch ne ka ya simologo. E bile le one ka ya bohello jwa program e.
gore a re tshegetse mmogo e raya ke re yo mongwe wa itebala re gapololane gore re latha bana. And se re se itemogetseng as a coach as well ke gore hela Nghabe has got a lot of talent. Talent ya Nghabe e ntse re setse re producitse maina nka mentiona from school sports through the team tsa region. I do have some players who are representing the national team. Lenaneo le roletswe dikolo tse di potana di tshwana sa Boseja, Botswelelo, Sekgoma ga mmogo le Bonata, mme go solofetswe ha dikolo tse di tla rutwa tsamaiso ya lenaneo leo mo ngwageng wa 2024. Anthony Thobogang, BTV Sports, Maung. Mogolwane wa khamphani ya Botash kwa toropong ya Soa Sabelo Matikiti a re gore lefatshe leno le ne le sa go entle mo metshamekong le tshwanetse go dira ka thata go tlhabolola batshameki ba sale ba botlana. Fa a bua kwa kgaisanong ya Botash Chess Championships ka mafelo a beke, Matiki a re mo mading a 80,000 pula ga kgaisano eo selo sa 60% se dirisitswe go rulaganyetsa batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase go nna le seabe mo kgaisanong eo. Karabo Sebele Kapego. Khamphani ya Botash ya re toro ya bone ke go bona bana ba rutuntshiwa mo metshamekong ka go harologana ba sa le ba botlana gore ba kgone go anya botsipa jo bo tseneletseng jwa metshameko. Ke ka moo ba tshwaraganeng le lekgotla la Botswana Chess Federation go tlhabolola motshameko o go tswa kwa moding. If you look at the future of this country in terms of sports, it actually lies in youth development. We cannot expect to win a number of gold medals at the Olympics. It is for that reason that we believe that 60% of this sponsorship must go towards youth, these kids, the young people. And it's for that reason that we believe that you need to drive the bulk of that sponsorship to the youth, so that we can be able to develop and nurture the youth and have world champions coming out of here. Very, very critical for the development of kids in the area. So it aligns very well with our part of our strategic maneuver to develop them young. Gareng ga batshameki ba ba dirileng bontle ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 12 ke Samuel Mokisa mo basimaneng fa ba setsana gone le Ndiwe Malunga a dule ka tse di tsididi. This is my first tournament. It wasn't really easy, but I thank my parents for the support, my coaches for teaching me. Dikgaisano ne di le thata mme ka di kgona. Letlhakore la open section le fentswe ke thuso mosutha go ikgapela 5,500 pula a salwa morago ke Spencer Masango wa Zimbabwe fa Utsile Mapini a dule a boraro. I think winning the competition like if you have a daily routine ya chess, it makes it easier go tshameka sentle. Re filwa ga ba tshware o fetogile mampudi kwa go bomme mme a atsuwa ka 3,500 pula. Ata Moseule Mmaya o timile ba thomagane mo go a bobedi la boraro. Along the way I played strong opponents like Dudeto Sabure, WGM, and my game was really challenging. I didn't expect to win, so I'm just happy for winning this tournament. Botswana Chess Federation le Botash ba itlamile go tswelela ba ema nokeng kgaisano e ka ba dumela fa katlego ya metshameko mo dikgaisanong tsa boditšhaba e kwalwa ka gore ba beeleditse go le kae mo batshameking ba sale ba botlana. Karabo Sebele, BTV Sport, Suwa. Ele tsela nngwe ya go tlhabolola motshameko wa tennis go tswa kwa moding le go tlela Botswana Tennis Association le tshwere itutuntsho ya malatsi a mane ya International Tennis Play Stay Coaches e simolotseng kgwedi eno e le 25 le botlhano go Botswana National Tennis Center. BTA ba tla tshwara itutuntsho e gape kwa Francistown kgwedi e tlang. Victoria Dakin le ga ba one Sehedi Kapego.
Morulaganyi wa tlhabololo ya motshameko wa tennis go tswa ko moding Brighton ke teng a re maikaelelo magolo a ithutuntsho e ke go tlhatlhelela bakatisi ka maele a go rutuntsha batshameki ba dingwaga tse di kwa tlase ka tsela e kgatlhisang ebile ba dirisa ditswempelo tse di maleba. The reason why re choose go ira course ena ke gore it helps gore introduce bana ba bantsi mo tenniseng so that we can have more progression from bana ba bantsi ba kwa tlase, because you know what's once about progress as some they quit, lose interest, but now the more we have I'll use the word foundation, harana le bana ba bantsi ha mo foundation, and then it's good. And also it helps for a good foundation, set a good foundation, the kids to know what to do, the good tactics and all sorts of stuff. Botswana Tennis Association is trying to get as many coaches as possible around the country, and these are one of the initiatives and steps that are critically important. Tota baruta how to teach kids, how to handle kids, how to be around kids, and how the patience of coaching. But you can always tip people. Bana le seabe kwa ithuthuntshong e ba tlhalositse fa ya go ba tlhofofaletsa tiro ya go bereka le bana botoka. We have an initiative where we're giving back to the community in Odi. We had an event on the 11th where we had a training clinic for the kids of the community. It is from there, the publicity that we got on Facebook, that we got an invitation to attend this course. So my colleague and I, we managed to complete the prerequisite, which was the online course, and then to qualify to come and do this practical course. And it has enlightened us a lot, myself included, because we've seen the mistakes that we were making in the college. I can go and apply them where I'm currently volunteering. I'm currently volunteering go Odi College, where I'm teaching kids around the community. So some things how to deal with them, how to control kids, how to do a lot of things. But then through this course, I'm learning how to speak to kids, how to make kids enjoy tennis. Ithuthuntso e nngwe ke le bomme le borre ba le lesome le bofera bobedi ba mo go bone e leng batshameki ba pele le barutabana ba ba rutang dithuto tsa metshameko kgotsa physical education ya akaretsa ditlhatlhobo tsa mabala le dibuka mme e tla ya bokhutlong kgwedi eno ile 20 le bofera bobedi. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Duela fela ka tseleng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla bo re kopana gape kgante jana ke di fa jalo ka teme ya sekgowa fela ka seno se ba ka tlakisetse ka go khomotso go fa ditlhogo khomotso ke a go leboga Ntebo ke ipitsa re ditsa majantsa Netball Africa Cup mo nakong ya gompieno ba setse ba go rogile ba go rogile ke tsa ke re ka se ba ka motshameko wa Botswana le Kenya o tsweletse ka go madikolo ka moso ke re tlabelo official opening mo motsagareng se ke singe se tshwametse gore ama ha tshemmone a gona la re teletsweng ke gotla nyame ra la bogante bo ke dumela jalo gore re tla tsama re tsamela gone ka go madikolo go a go rotloetsa setlhopha sa rona mme ke a leboga e ne le Ntabogang jalo a re neela dikgang tsa metshameko mo phirimaneng ya gompieno re ba re kopana gape kgantele ka nako ya bo roba bongwe. Balemi ba kgaolo ya lerala mo inatlala ba rotloediwa go inaakanya le lenaneo la temolotlotlo. Le khotla la SADC le bolotsa letsholo la malatsi a le 16 a ntwa kgatlhanong le kgokgontsho ya bong le bana. Fa mo go tsa metshameko go tlhabolola motshameko go tswa kwa moding go ka rotloetsa kgolo ya motshameko wa chess. Wetso re go tsholetse dikgang di le kalo mo phirimaneng ya gompieno go tla latela jalo ba Tepo Loapi BTV News ikanya rona #BW Mindset Change a re changing. Dumelang ba gaetshong ka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lidia wa Dikgomo mme fa re simolola ka go lebelela pula e re gatise mo mosong ono. Serameng Primary School lesome Mogoditshane Police bosupa Mogoditshane Kgotla bone Verame Station bongwe.
fa re lebella mo letsatsing la ka mose gona re setse re be go thibile ka bontlhabong ka kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima lefatshe leno ka bophara fo mo phakeleng gona re setse re go ikutlwatse go le mogote lefatshe leno ka bophara ka 20 go ya go 25 fa re lebella mo tshokolong gona se se go ikutlwatse go le mogote go dikgalong tsa tšhobe borwa botlhaba kgatleng le koneng ka 33 go ya go 35 fa dikgalo tsa nghabe gantsi le kgalagadi gone go le mogote thata ka 36 go ya go 32 fa kgaolo ya legare le bokone botlhaba gone re soletse gore go bogole mogote o feteletseng ka 34 go ya go 40 ka jalo setšhaba se rotloediwa go ipaballa mo mogoteng o fa re lebella melelo e šang gone go na le melelo e mešwa mo kgaolong ya kgalagadi le legare fa le lebella buhatsa gore mollo o tswa mo taolong gone go supa bodiphatsa boloko godimo thata mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno ka jalo setšhaba se rotloediwa go tshwara molelo ka kelotlhoko fa re lebella ditoropo dingwe mo borwa ba aforika gone re setse re go thibile ka bontlhabong ko Port Elizabeth ga mmogo le kwa Maseru ka 24 kwa Maseru ga mmogo le kwa Port Elizabeth pula ya diphefo le dikgadima kwa Manzini ka 26 fa re lebella kwa Antananarivo le Beira le Lusaka gone re setse pula ya diphefo le dikgadima ka 35 ko Lusaka ga mmogo le kwa Beira 20 mo kwa Antananarivo fa kwa Dar es Salaam gone re setse pula ka 30 fa ko Blantyre gone re setse pula ya diphefo le dikgadima ka 35 ke ne ke go tshwaretse go le kalo go tsa tepolo ya Pui Borok. The Ministry of Health, in conjunction with Botswana Harvard Health Partnership, has launched the Tshireletso study, which will mainly focus on offering women a long-acting injectable antiretroviral after delivering their babies to prevent HIV infections. Pleasure to present this study on behalf of BHP